GPS system's going over. What the? The Mission Across Norway. Ich bin mal gespannt. Also Norwegen komplett zu durchqueren, klingt ja nochmal viel, viel härter. Er wird sich sicherlich wieder das kürzeste Stück rausgesucht haben, schätze ich mal, aber wir sehen gleich alles. Welcome back everyone to the GeoWizard channel, the home of the mischievous adventure, where today we see the return of the infamous straight line mission. A relentless, often grueling form of expedition. Hat er das gleiche GPS wie ich? Da muss ich gleich mal reingucken. In which the subject has to walk, swim, kayak, sneak, slide, and negotiate their way from A to B in a scrupulous... Aber es sieht so aus, wenn das jetzt der Vorschau ist, dass er doch nicht alleine, sondern wieder zu zweit unterwegs ist. Und er hat anscheinend einen Kajak oder sowas dabei. Krass. Hat er das dabei? Komplett die ganze Zeit? Straight line, overcoming any obstacle that may get in. Nee, das war zum Beispiel aus der ersten Folge. Okay, das sind vielleicht gerade auch Einblicke aus den ganzen Touren, die er bisher gemacht hat. Away. This is suicide. With 2 straight line mission attempts across Wales under my belt, clocking in at just over 50 miles and at least a couple of dozen hairy situations, I'm now fairly experienced at my trade. The only problem is, I haven't actually succeeded yet. In Wales 1, Es sieht genauso aus wie mein Garmin, nur meins nicht orange, meins irgendwie so oliv außen. a mixture of poor planning, bad weather and no phone signal forced me off the perilous Glasgow mountain, and a serious health issue for Welsh Greg cut our gallant second effort to cross Wales heartbreakingly short, something we immediately decided to rectify by penciling in Scotland 2021. But I couldn't wait that long. After 2 failures, I was hungrier than ever to prove to the world and to myself that I No Roads Challenge, April 2020. can cross a country in a straight line. So, one day in late July, I decided that I was going to travel to one of the only countries in Europe that I think is physically possible to cross in a straight line in the summer. Norway. Warte, da müssen wir noch mal rein in die Karte. Hier sieht man es ganz schön, ne? Norwegen, ich schätze mal, er wird hier oben irgendwie so einen Zipfel durchgehen, weil das ist recht schmal hier oben im Vergleich. Was schätzen wir mal? Das werden auch schon so 80 Kilometer sein oder sowas. Aber überleg mal, wenn man jetzt Deutschland nehmen würde und hier komplett kreuzt, das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. To cross in a straight line in the summer. Norway. I know what you're thinking. Norway is Wales on Ja, da denke ich an Norwegen. steroids. What makes you think you can conquer Norway if you can't even manage Ja, genau. Straight Line. Ist klar. Wales? Well, firstly, I was confident that I'd actually discovered a route across Norway that was potentially doable and not completely lethal. And secondly, I was going to study, survey and scrutinize this unknown terrain so meticulously. Ja, das war gerade, warte mal, das will ich nochmal kurz zeigen. Survey and scrutinize this unknown Hier ist es ganz geil, so weil hier sieht man ganz schön diese Höhenlinien hier, wenn die so dicht beieinander liegen, ne, das sind Höhenlinien auf einer Karte, dann weiß man eigentlich im Endeffekt, es geht einfach nur straight runter. Ja, das sind halt Steilklippen hier einfach. Das sieht ja ganz, ganz mies aus. Hier willst du nicht lang. meticulously that not only would I have a good chance of not dying, but a real chance at success. As well as a perfectly plotted line, I would need a few other things to slot into place for this ambitious plan to work. There was a kayak, paddle and life jacket waiting for me in Trondheim, thanks to longtime fan Marius. Ah, okay. Also ein Fan von ihm stellt ihm da ein Kajak an einer Stelle zur Verfügung. And I did have a readily available sidekick in Verity, who I would need to help me transport the kayak around the remote, inaccessible landscape, as well as potentially call the emergency services if I didn't show up at the allotted time. All I needed now Also er hat quasi ein Backup-Team im Auto was diesmal for the dabei. weather to improve, mainly to prevent the Norwegian version of this from happening, and for the United Kingdom to remain green on this map of countries who are currently allowed to visit Norway. With my survival trip with Ben also looming, by the 7th of August I found myself with a worryingly small window of opportunity. But then,
some pretty pictures of the sun appeared on a Norwegian internet website, and 2 days later, we were on a pretty expensive flight to Norway. Wisst ihr, was krass ist, dass er dieses ganze Video einfach in 4:3 hat, ne? Irgendwie? Das hat einfach hier rechts und links schwarze Balken. Also man kann ja die GoPro mittlerweile auf 16:9 stellen, ne? Keine Ahnung, warum hat er 4:3? Um mehr Bildausschnitt zu haben, oder wie? Now, that good weather up at the start point wasn't Diese Mucke ist auch so geil. going to last forever. Rain was set to return on the Thursday, so we had to get up there and beat it. After landing in Amsterdam at 6 p.m. on the 10th of August, it was straight onto our connecting flight to Trondheim. I do hope you enjoyed this rather short flight from Amsterdam to Trondheim. Get in. There it is. At the airport, we checked into a hotel at 11:30 p.m. with a view to get up super early, get the 8 a.m. train into Trondheim, collect the rental car, meet Marius, strap the kayak on, and drive 7 hours up the E6 to the start point, 40 miles south of the Arctic Circle. If we could get there by about 3 or 4 p.m. on the Tuesday, we could scout out the area, transport the kayak to the ideal position on the lake, and find a good spot to camp ready for the morning so that I could be well on my way before Thursday's rain came in. What could go wrong? Well, firstly, en route to Trondheim, I stepped off the train at the wrong station to see where we were, only for the train to swiftly pull away, leaving me stranded in nearby Liangen. How you doing? Nothing. Got a little lost. But in the end, it didn't even matter, as the car rental place had delayed the pickup time until midday, meaning... Ich find's mega interessant und spannend, weil dieses Video startet halt nicht einfach am Start, wo es einfach losgeht und der Zuschauer denkt so, ja okay, krasses Abenteuer beginnt, sondern das zeigt eigentlich immer, was da im Vornherein alles abgeht, wie viel Planung, wie viel Organisation, wie viel Hin- und Hergereise an den Start mit da campen, den abholen, hier Mietwagen, dahin fliegen. Das, ganz viele kriegen das ja gar nicht mit. Ja, aber hier sieht man mal sehr schön, wie viel da noch im Hintergrund stattfindet, bis das eigentliche Abenteuer eigentlich losgehen kann. Das ist übelst krass, ey. By the time we'd driven across town to meet Marius, who secured his sturdy camouflage kayak onto our roof with expert precision. This is a trick I learned in the Special Forces. It was almost 2 p.m. Yeah, I'm gonna need it. So, thanks. Okay, that's done. To the camping shop. Aha. Was, Single Pass, no cars allowed? As if we haven't wasted enough time already. Oh God. Oh God. So the 7-hour drive was underway, and it was going to be a long one for Verity. Stop. That is epic. The main thing I'm nervous about is just how steep are some of the bits gonna be, some of the gradients. Hopefully I've got my calculations right. And if I have... Aber wir haben noch nicht rausgefunden, es wurde noch nicht gezeigt, wie lang die Strecke eigentlich ist und wie viele Tage er einplant, ne? Oder habe ich das irgendwie verpasst? And I just sail through, not sail through, that would be boring, but if I get through it without any complications, I will be absolutely over the moon. I'll be the happiest man on earth. But if I fail and it's just deathly drops everywhere, not only is it going to be dangerous, but I'm just going to be devastated. As we entered northern Norway, the driving got even more spectacular. Wow. But so did our need to eat. And stopping to do so meant that by the time we reached the stunning Ranfjord just south of Mo i Rana, what little darkness they get up there was slowly but surely creeping in. And by the time it was time to go off-road, it was pretty dark. Oh, that's thin. Oh my God. Ja. Da wären halt Zusatzscheinwerfer ganz gut, ne? Pretty scared. But 200 meters down the road, we were faced with this. Oh. Slight issue. Oh. Oh God. That's blocked off.
We had no idea why, but evidently someone didn't want any cars travelling any further down this track. Luckily, it did look like there was another very long way around to the lake, so slightly spooked out and pretty concerned. Ja, es hat einfach so eine Straße dicht. Auch wieder so ein Punkt, den man normalerweise im Video gar nicht mitkriegen würde, wenn die Tour eigentlich erst am Startpunkt gestartet hätte. And for the well-being of this trip, we headed for it. Right, let's hope to God we can get to the lake this way. We would have to wait until the morning to find out whether there was actually a path that led from the small gravel car park we were aiming for, presumably used by the occasional resident of these remote cabins, down to the eastern Was war. Cabins? Waren das alles irgendwelche kleinen Häuschen? part of the lake. Right now, we'd be glad just to make it to the car park. Okay, we've managed to find the road that leads to the reservoir, but it says private road, which is not good because it means we're not welcome here in some way or another. Over 2 miles of narrow, winding track later, we did reach the car park. In the morning, an information placard reassured us that there was indeed a path that led through the flat area of land between these two hills and straight down to the lake. So, pretty confident that there was no way Plan A could fail, we packed up the gear, whisked the kayak down, and prepared ourselves for a bit of a slog. Confident now that we Ich hab's noch nicht ganz gerafft, ob die jetzt mit dem Kajak zum Start weren't fahren treading on oder. anybody's toes by being here, and that the weather hadn't taken a turn for the worst, I felt like I could actually relax and soak up this alien landscape, despite the tennis elbow. Wonder if they're ready. Vor allem, ich sehe gerade, das ist so ein Kajak, wo man nicht so reingeht in so ein Loch wie bei mir, sondern wo man einfach nur so oben drauf sitzt. You right back there, darling? Just about. Verity struggled, but frequent stops and a bit of dragging from me got us through. Right past these confusingly remote cabins and Der Rucksack von ihm ist halt gar nicht mal so groß, ne? Werden auch nur so 40, 45 Liter sein. Aber gut, das war ja im August, ne? Wo es im August in Norwegen natürlich auch schon down nicht to so the schön lake ist. shore. Or at least where it used to be. Yep, that lake is bone dry. Scheiße. Well, this part of it is anyway. I don't know what problems that's going to pose. Maybe I can just walk across that bit. Nah, there'll be some water, won't there? Yeah. The question is, how easy will it be to get in and out of the kayak if it's marshy? Only one way to find out. Ich spüre diesen Struggle jetzt schon, Alter. Dieses Hin und Her und das klappt nicht und jetzt ist da kein Wasser drin und dann ist er an der falschen Station ausgestiegen und Straße ist gesperrt. Ein Problem jagt das nächste. On a closer inspection, there was an actual body of water further south in the lake bed. But whether I'd be crossing it on my way down from my start point on the mountainside was unclear. I was more concerned with how this massive drop in Hat der da jetzt einen Helm auf plötzlich? the water level might affect Achso, nee, das ist eine Kappe. Hä? Aber jetzt halt, wo ist denn jetzt der Rucksack plötzlich hin? proceedings a bit further round the corner. Oh God, yeah, no. The answer was quite drastically. Pretty much this whole first stretch of water was now land. But more detrimentally, this steep peninsula here, which Verity was originally going to meet me at and paddle around whilst I climbed over, was now surrounded by land. A quick scout out confirmed that this whole eastern section of the lake was now entirely cut off from the main part, making that Zack, und schon ist alles über den Haufen geworfen. plan impossible. Instead, we would have to lug the kayak over the peninsula and all the newly formed land that surrounded it, which no doubt was going to be very difficult and very Aber das ist halt der Punkt, also jetzt macht's das Ganze halt so kompliziert wegen diesem scheiß Kajak-Ding, ne? Wenn er jetzt zum Beispiel wie einen Packraft mit hätte oder so und damit halt rüber geht, was er im Rucksack mit dabei hat, wäre es ja scheißegal. Dann könnte er einfach beim Start losgehen und wenn halt Wasser kommt, dann nimmt das Packraft und wenn nicht, dann nicht. Die haben ja jetzt nur diesen Struggle wegen diesem ganzen Kajak
Kajak-Ding, was ja irgendwie extern von einer zweiten Person befördert werden muss und dann wieder rausgeholt werden muss und dahin gebracht werden muss. Ich sehe noch nicht so ganz durch. Time consuming. The only upside was that I didn't kayak 6 miles around the long way, only to find that my passage was completely blocked off. But we still had a long day ahead of us, and with that in mind, we Porridge. returned to the kayak, got some much needed food down our necks, and I set sail for the start point. Er sitzt da nur so drauf, krass. How we doing, everyone? Hope we've been keeping well. Look at this. Liegt da That Schnee? is Norway. Isn't it stunning? And that is Sweden. In fact, I'm currently standing on Swedish ground. Over here is the border somewhere. Right here, right on top of these rather lethal looking mushrooms, Okay. which hopefully isn't a bad omen. You know the score. I intend to walk that way in a completely straight line, come what may, in an attempt to cross the breathtaking, dramatic scenery that makes up Norway's terrain in a completely straight line. Now this time, we're not going to have farmers, we're not going to have barbed wire fences, we're not going to have hedges. But what we are going to have is a huge lake, which I'm going to have to paddle my way across, a rather steep looking dam, and then a series of steep wooded mountainsides and ravines packed with a plethora of unknown species and plants for me to traipse my way through before finally. Ich glaube, dass hier halt 2 Punkte, oder sagen wir 3 Punkte fallen mir ein, die in Norwegen halt schwierig und heftig sind. Das ist einmal generell die Wettersituation. Es ist halt einfach rauer, kälter, nasser da oben. Zweitens ist das Thema Klippen und Berge, was halt ja sehr anspruchsvoll sein kann. Und drittens halt die Wasserpassagen. Weil wenn ich mir das jetzt im Hintergrund angucke, sieht das eigentlich ziemlich entspannt noch aus, ne? Weil da sind jetzt keine Zäune, da sind keine riesen Dickicht, naja, vielleicht da so ein bisschen Dickicht, aber na, wir schauen mal. Hopefully in one piece descending Ich weiß nicht, wie weit die Strecke ist. Ich hab's noch nicht mitbekommen, Leute. Haukness and down to the Mo i Rana Fjord. It's gonna be sketchy at times. I'm gonna need to be on my most diligent, smartest behavior. There's gonna be some steep drops. Was mir auch fehlt bei so einem Abenteuer, ich liebe es einfach, kurz vorher ein knackiges Loadout zu haben. Was ist mit dabei? Nicht ultra ins Detail, so, weißt du? Aber dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Der hat ja diesen Rucksack, aber was ist da überhaupt drin? Need to watch out for, and if it's too unsafe, Wie ist I'm er gonna have to equipped? go round them. But hopefully, if my calculations are correct, by no more than 25 meters. Should we do this? Was, 25 meters? Let's do it. Okay, there we are. Bang on our start point. Let's go. Straight away, it's rocks. Big boulders, slabs, things I'm gonna have to climb up and down. And a massive sheet of snow. Would you look at that? Yeah, this is gonna be wildly different to the Wales trips, just so you know. Worlds apart. Time to step on some snow in August. Was hat er für Look Schuhe? at that. Okay, er hat richtige Stiefel an. Aha. Und eine Softshell-Jacke und irgendwie sieht es auch aus wie so eine Softshell-Hose. That's definitely a first. On we go. Up the next little hillside. And up here, we should have spectacular views of the line ahead. Aber und windig wird's da sein. Look at this. Oh my goodness. Aber stellt euch vor, ihr kommt da hoch und wisst, straight line. In a completely, cross Norway in a completely straight line. Batz! Da weißt du aber, wo du die nächsten Stunden tagelang läufst oder schwimmst. That's where we're heading. Straight down the arrow of that lake to the dam. Aber gut, da kommt jetzt das Kajak irgendwie zum Einsatz. There's a fair bit to do before we reach that first lake and a fair few meters to descend. So let's keep our eye on the ball. We could see bears out here. Was, Bären? You never know, that would be really cool. And our first little drop, first Hat er gerade was von Bären erzählt? of many, I presume. And with stuff like this, I can just kind of shimmy my way down. Whoop! So far, I'd managed to stick to the line to the absolute meter,
by constantly monitoring the GPS. But it soon became clear how stupid I'd have to be to try and continue in that fashion. That looks slippy. Oh my goodness. Oh. Ja. And I'm dead. Do you know what I mean? I've got to be careful today. It is very easy for me to fall off a cliff on this route that I've picked. It is the best route, I think, across Norway. But as you can see, it's I mean, look at the place. It's never gonna be... Sowas könnte natürlich ihm auch zum Verhängnis werden, ne? Wenn du jetzt überlegst, dass hier so eine Line durchführt, Moment, hier unten meine ich, so eine Line und die geht halt hier durch und plötzlich ist auf der anderen Seite halt einfach so ein Felsmassiv, was rund und glitschig ist und vielleicht ist das nur so 3-4 Meter hoch. Aber er kommt ja nicht rüber, wisst ihr, was ich meine? Straightforward. 50 yards later, I found myself faced with a couple of obstacles that were on a slightly larger scale. Ugh, it's not great. Nothing that promised to send me plummeting to my death, but definitely high enough to break an ankle and wide enough to deter me from going around them. There we go. I got myself over these ones eventually, but there would be much bigger things to come, and I would need to choose my routes very wisely. For now though, at least, the rock climbing was over. Oh my god. Wow. Bit of forest to do. Kleiner And then it's over Waldbaum. that swampy, semi-dried out lake bed, which I can tell you from the journey up here is going to be good fun. Diese Mucke immer bei ihm, Alter. Das erinnert mich so an 90er Jahre Gameboy-Spiel, oder? Beautiful smell in these woods of the various plants and mushrooms and herbs and flowers that are just flourishing in these long summer days. It's really, really new to me. '90er Jahre Lernspiel. Ja. Right, now Swampy. I can tell you from the journey up here that this is boggy. Das kann halt auch gefährlich sein, ne? Wenn Kind du of da. worryingly deep at times. Oh, er hat doch keine Gamaschen mit. Oh shit. Ja. Oh no. Erinnert ihr euch an die Situation? Also mir wäre sowas ja nie passiert. Dass du plötzlich einfach bis zum Knie im Matsch drin steckst. Wie passiert denn sowas? That's not good. Oh, I'm stuck. It's pulling me in. He's dodgy. Anyway, that might be the muddiest bit, but it's not the wettest. You'll see what I mean in a sec. I went round it before, but there's no avoiding it this time. Here it is. So, was macht er jetzt? The eagle-eyed among you may have seen it from up there, snaking its way through Schon Schuhe ausziehen, oder? this boggy, sedimenty ground. Oh man, there's no, yeah. Ali G, nee, dir doch nicht. Nee, mir würde das nicht passieren. Bin ich nicht der Typ für. Hä? There's the mud. Shit. Oha, There's the mud, old boy. Oha. Goodness, new shoes as well. Hey, I've got some new shoes on and I've ruined them straight away. Okay, how do we do this, man? How do we do this? Schuhe aus und durch. Okay, I'm just gonna chuck my bag over, I think, and Oder vielleicht sogar Hose auch aus. just go for it. Can I chuck my bag that far? Let's hope so. Hey, er schmeißt den. Oh God, just a bag. Digga, er schmeißt seinen Rucksack einfach komplett darüber? Alter! Was für ein Typ, ey! Stell dir mal, also ohne Scheiß, er hätte einfach irgendwie falsch losgelassen oder sonst was und das Ding wäre runtergerollt und wäre einfach komplett im Wasser drin. Warum schmeißt er das rüber? Das kann er doch irgendwie so nehmen oder sich aufsetzen oder. Wow. Am I gonna get stuck here? Okay, I've chucked my jacket over as well. GPS system's going over. What the? Was ist mit dem Typen los? Er schmeißt seine Jacke hat er da auch schon rübergeschmissen. Can I really do this? I honestly don't know if I can.
I might get stuck. Hä, er geht heute sich mit den Schuhen darüber. Digga, nein. Look at that. Also, nee, ich weiß nicht. Ich bin ja damals, ich bin ja bei der Durchschlage mit Martin, bin ich ja auch so eingesunken, aber das war ja nicht geplant. Also, das war ja aus Versehen. So. Aber er zieht das jetzt einfach durch mit den Schuhen. I'm stuck. Am I stuck? Okay, this is going over. Okay, that one's out. What the fuck, warum macht er das? This is so deep, man. I don't know, I've always had this worry about sinking so deep. Ganz ehrlich, in so einer Situation weiß ich oder kann ich mir vorstellen, dass im Kopf halt auch abgeht, ey, ich bin gerade mitten im Nirgendwo in Norwegen, ich bin alleine, mir kann niemand helfen, wenn ich da jetzt reingehe und ich sink da plötzlich 1 Meter weg, es ist ultra gefährlich, ne? That you just, you know, it swallows you up. I guess it's from stories of quicksand. Ja. I mean, this is deep. Shit. Geht ja auch komplett. Okay. Ja, okay. It's actually a hard edge. It's just Digga, da liegt halt Schnee und bei ihm ist jetzt alles nass. Seine kompletten Schuhe sind nass, seine Hose ist nass. the uncertainty. Ich bin mal There you gespannt. go. It's up to my. Ich bin gespannt, ob er das jetzt irgendwie wieder trocken kriegt, ob er es trocken kriegen will überhaupt, oder ob er jetzt einfach straight die nächsten Tage so weiterläuft. Okay. Ja, das oben ohne hätte er sich eigentlich sparen können, ne? Right, old palavers. Come on. Also Respekt, ohne Scheiß, dafür. Ich weiß ja nicht, ob es so clever war. Clothes back on and the GPS rescued. It was a quick run over this much firmer area of the lake bed Nothing. and down to the shore. But was the kayak Das Problem ist halt, wenn die Füße so nass sind in den Schuhen, weichen sich ja die Füße auf und du kriegst halt Ultrablasen und das löst sich alles auf. Also es ist halt echt nicht gut, wenn du so klitschnasse Sachen und Schuhe anhast. still there? Of course it is, you twat. Feet already soaking wet, I pushed the boat out to Hä, warte kurz. Hä? shore. But was the kayak still there? Of course it is, you twat. Ah, okay, das Kajak. Feet already soaking wet, I Aber hat er das jetzt dahin gebracht oder seine Freundin oder die zusammen? Ich raff's noch nicht ganz. pushed the boat out to where the water was more than 6 inches deep There we go, that'll do. and clambered in. I wonder if I'm better off just having it there. That is probably better, isn't it? Yeah. Right, off we go then. Back to Verity and on to the next section. There we go, I think we're away. We're floating. We're floating. Just about though. This miniature lake, later dubbed the Great Puddle, was so shallow that I easily could have walked across it. The water reaching no echt higher flach. than my knees. Ja, ja. Fuck. Nearly went in then. I honestly think if I fell in this puddle of a lake, it's more danger of me banging my head than drowning. It's honestly, I could have walked over the thing. On the bright side, the baby pool was a good place for me to get to grips with this much wider Wie er die Mütze auf hat, feier ich hart, Alter. sit-on-top kayak and perfect my technique, because later on, I'd need it. No sooner had okay. I reached maximum knottage than arrived at the only beach that I've ever wished didn't exist. There it is. So. Jetzt ist er da drüber. Jetzt hat er das Kajak hier drauf. So, was macht er jetzt mit dem Kajak? First section done. The Great Puddle. Ja. Reunited with Verity, who gave me a quick brushing down, we Okay. set about transporting the kayak over to the peninsula and beyond. On the sand or mud, I could drag the kayak without damaging it. Over the rocks, though, Oh God. Okay, also seine Freundin ist jetzt da, weil die ihm in den Zwischenpassagen hilft, das Kajak zu tragen. we would have to carry the 30-kilogram kayak, and in doing so, we ran the risk of tripping or slipping and damaging not only the kayak but ourselves. Shit. I nearly fell. Turns out, this beach is owned by a rather hefty dog who threatened to chase me off my line. Should I help you over this bit? Hunde, ganz schwieriges Thema.
Ich finde, die sind so unberechenbar. But in the end, he was fairly Also ich liebe Hunde, ohne Scheiß, ne? Also Hunde sind wunderbare Geschöpfe, aber trotzdem, ich meine, wenn man halt irgendwo ist und da kommt halt einfach so ein Hund auf einen zu und bellt einen an, ist es immer ein bisschen schwierig. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ah, ich weiß nicht. satisfied with us Wie heading. gesagt, bei der Fahrradtour hatten wir ja so oft das Problem, dass uns Hunde irgendwie verfolgt haben und wirklich ein paar Zentimeter neben unseren Rädern hergelaufen sind. West, He's following the line. where the beach gave way to this even smaller pool. This time too shallow to drown a small Er steht auch einfach schon wieder im Wasser drin mit seinen Schuhen, ne? Es ist ihm einfach scheißegal. Feier ich hart. field mouse, let alone kayak across. Er steht einfach im Wasser mit seinen Schuhen. Es ist ihm völlig Latte. Er geht einfach rein. Veering off to the right a bit, need to go left. Verity walked around and got lost before rejoining me to help get the kayak over these last rocks and over this small canyon. Ja, ich habe leider immer noch nicht gesehen, wie viele Kilometer die ganze Tour eigentlich ist. Don't walk across the it might snap. Oh, cheers. Now what? Yeah. Let go. Nice. Go on. Zack. Yay. Yay. Okay, so coming up, the aforementioned Schleppt er jetzt die ganze Zeit das Kajak mit, oder was? chunk of land that we've got to get this over, and it's not land like this, it's got trees, it's got little drops and boulders and cliffs. Ich feiere ihn. Ich feiere ihn einfach hart für einfach so dieses Stumpf, auch wie er dieses GPS einfach rübergeschmissen hat in diesen Matschklumpen rein und es juckt ihn einfach nicht. Geil. What I'm gonna do it is, I'm gonna be keeping to the line, of course, and I'm gonna be dragging the kayak when I can, but when I can't, when it's a drop, Verity's gonna drag it round, aren't you? That's how we're gonna do it. There are houses up here. We're going very close to these summer houses, so maybe someone will say hello. Okay. You just get this on here. I should be able to drag it. As predicted, it was hard. Immediately. Oh, da mit dem Kajak durch, Alter. This is mad. Straight line mission through Norway. Soon, though, we were out of the Nordic jungle and up onto much flatter, roomier ground where Dem straight Kajak away da our durch, plan Alter. could be put to the test. I need to go over this cliff now, Right. and you need to drag around, I think. Okay, yeah. The line is going over there. So I need to drag So it just round to go the right. round, yeah. Okay. See you around there. Okay, sie geht jetzt mit dem Kajak außen rum. Hello. Und sie schleppt schön sein Kajak, Alter. What's that then? Oh, geil, ein Hot Tub. Oh, Leute, ein Hot Tub. Oh, so nice, ich sag's euch. A 100 yards to go on the peninsula, and it seemed that the line wanted to take me right past one of the summer houses. Technically, I wasn't trespassing, but I think it's safe to say that anyone peering out the window picturing themselves in the wilderness well and truly had their moment ruined. It was hard to care at the time, though, because up next was a fairly sharp final descent down to what looked like another endless stretch of lake bed. To reach it safely, Verity would have to lug the kayak down into this little gorge while I clambered down the rocks. Oh yeah. The plan had worked. Nice one. We could now properly wince at the gigantic boulder field that lay ahead of us. Wow, look at this. There was still a lot to do, but at least we'd successfully managed to transport the kayak over the peninsula without damaging it or ourselves. Oh, shit, I did not see that drop. Well, at least one of us had. I've banged my elbow, but I think I'm alright. I would need 2 strong elbows for the dreaded kayak ahead. But for now, it was time to tackle this. Oh, wieder schön durch den Matsch durch, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen, Alter. Oh no. Wonder how many straight line missions will consist of this. Dragging a kayak through mud. Ey, das mit dem Kajak ist wirklich eine Belastung.
Es ist ja die übelste Belastung. Looks like I'm gonna have to kayak over that island bit in the middle. First glimpse here of the lake. We're nearly there. It looks a little bit choppy, but not too bad. Was ich mich jetzt gerade frage, wie kommen die wieder zurück? Weil er macht ja Straight Line, aber sie begleitet ihn jetzt ja nur auf diesem kleinen Abschnitt mit, um ihm im Kajak zu helfen. Aber die muss von da aus ja auch wieder zurück irgendwie zu ihrem Auto oder sowas. With Verity dragging the kayak around this last cluster of rocks, it felt like Die schleppt halt einfach das Kajak da drum. we were finally putting this alien planet-like landscape behind us. This has been a bizarre day. A bizarre day so far. A real adventure. Who would have thought a lake this big could dry up? But we're here, we're at the edge of where the lake actually starts. On the plus side, less of it for me to kayak. And there it was, the actual reservoir. A relieving sight in one way, as it marked the end of the Das ist schon eine kleine Ansage darüber, ne? Das ist auch nicht zu unterschätzen. Da in der Mitte kann es richtig abgehen, wenn da mal der Wind aufkommt. mission across Mars, but in other ways a Mission across Mars. dreaded sight. An endless horizon of oncoming waves. Ja. Above them, a relentless rain-spattered headwind which sent Vernwy-esque pangs of angst coursing through my veins. I'm not looking forward to this. Despite the receded shoreline, I still had well over So, jetzt kriegen wir mal ein Gefühl hierfür. Okay, er muss jetzt eine 8,3 Kilometer Route hier rüberfahren. Okay, man darf nicht vergessen, hier könnte er gefühlt schon mal irgendwie anlanden oder so. Aber das sind ja trotzdem dann immer noch 6 Kilometer oder sowas oder 5,5. Lecco mio. Alter, das ist eine Ansage jetzt. 5 miles to paddle, at points almost a mile from the nearest shoreline. But it would be no picnic for Verity either. She'd have to navigate her way back across Ja. Jupiter and all the way back to the car before driving 9 miles round to the... Ja, also doch. Okay, jetzt sehen wir es nochmal. Hier hat sie ihm quasi die ganze Zeit geholfen bei dem Stück. Jetzt können wir das auch einschätzen. Also das war quasi, seitdem sie mit dabei ist, bis hier müssten ungefähr so 1,5 Kilometer sein. Vielleicht 2. Sagen wir mal 2 Kilometer haben die gerade gemacht die ganze Zeit. Und sie geht jetzt die 2 Kilometer wieder zurück und fährt wieder bis hierhin, um dann wieder das Kajak in Empfang zu nehmen. Während er jetzt hier 8 Kilometer rüber paddelt. Alter. Dam at the far end of the reservoir, if the road wasn't blocked off. Overall though, not only was I satisfied with how close I'd kept to the line thus far, but I was satisfied that what we both had to do next was doable and fairly hazard-free. However, this is me we're talking about here, and sure enough, I'd failed to check one crucial thing. Marius's bolt. Was? A vital chunk of metal used to plug a 7mm hole in the back of the kayak. Make sure you screw this in, he warned us before we set off. I forgot once and the inside Nein. of the boat slowly filled up with water and I almost sank. That'll all be gone when we get back. Hat er das jetzt vergessen? Was I destined for a similar situation? Tune into part 2 to find out. Hat er jetzt diese Schraube da vergessen und will sinken oder was? Ich hab's nicht ganz verstanden. Irgendwas ist mit dieser Schraube. Wenn diese Schraube vergisst, dann sinkt er. Aber ich weiß nicht, ob er die jetzt vergessen hat. $60-Bit Adventure. He want to sink. Ach du Scheiße. Alter. Part 2 ist schon draußen, Freunde. Vor 2 Tagen rausgekommen. Schaut gern bei GeoWizard vorbei. Heftiges Projekt. Wirklich. Respekt. Richtig krank. Das ist eine Ansage.